ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 3 ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ 14ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ CH3 CH2 CH double bond CH2. So how many carbon are there? Count 1 2 3 4. So 4 carbon ಇದೆ. Then 3 plus 2 plus 1 plus 2, 8 hydrogen is there. C4H8 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಆಲ್ಕೀನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, butene. So butene is the right answer for this question. Now let us move for 15th question. So 15th question is, the elements A, B, C, D and E have atomic number 9, 11, 17, 12 and 13. Which element belongs to the same group? This question already we have repeated in paper 2. So that question illu kuda repeat agide. So let us answer. So option A and B, option B, B and D, option C, A and C, option D, D and E. So let us see which of the element that belongs to the same group. So same group ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so that is element A atomic number 9 ಅಂದರೆ 2, 7, 11 ಅಂದರೆ 2, 8, 1, 17 ಅಂದರೆ 2, 8, 7, then 12 atomic number ಅಂದರೆ 2, 8, 2, 13 ಅಂದರೆ 2, 8, 3. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A is 7, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ C is 7. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ A and C belongs to the same group. So for 15th question, the option C is the right answer. That is option C. A and C is the answer. A and C belongs to the same group. Next, let us go for the 16th question. So 16th question is like this. Which of the following type of medicine is used for treating indigestion? So idu kuda repeated question. Antibiotic, analgesic, antacid, antiseptic. The right answer is antacid. So antacid is used for treating indigestion. So this is about MCQ. Now let us answer for the 17th question. So how will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid reacts with an active metal? So hydrochloric acid active metal ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಲಿಬರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಗ್ಯಾಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ how can you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid reacts with an active metal? So let us answer for this question. So 17th question answer ಮಾಡೋಣ. So for example zinc ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So zinc when reacts with hydrochloric acid it forms zinc chloride and liberates hydrogen. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? bring a burning candle near a gas. If it makes a pop sound, then the liberated gas is hydrogen. Then the liberated gas is hydrogen. So like this we have to test. What we have to do? We have to bring a burning candle near a gas. If it makes a pop sound, then we can confirm that
the liberating gas is hydrogen. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್. ಪಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Then coming to 18th question. So 18th question, why the carbon forms a very large number of compound? So this is also repeated question. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. Why the carbon forms a very large number of compounds ಅಂತ ಇದೆ. So for this one let us answer because due to self linking property of a carbon which is called catenation. So simple like 1 marks bariyadadre because due to self linking property of a carbon which is nothing but catenation. Now let us answer for the 19th question. So the 19th question is like this: why does atomic size of an element decreases down the group in the periodic table? Atomic size, why does the atomic size of an element decreases? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, why does atomic size of an element, it is not decreases, it increases. Why does the atomic size of an element increases down the group in the periodic table? So periodic table nalli ನಾವು group nalli as we move down the group atomic size increase ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದು 1 marks ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so let us write how much is required for 1 marks. As we move down the group, so now group ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ as we move down the group positive charge increases and shells also increases and nuclear force decreases. ನೋಡಿ, ನಾವು as we move down the group ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ therefore size increases. Therefore the size of the atom increases. So this is the answer for 19th question. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As the shell increases, nuclear force, as the number of shell increases, nuclear force decreases and hence size increases. Now let us move for 20th question. So 20th question, draw a diagram of the operators used in the electrolytic refining of copper. Label the following parts. Cathode ಮತ್ತೆ anode mud ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು in the electrolytic refining of copper. So this let us see which is the diagram that you have to write. So this is the diagram you have to write for that one. So ಇದೆ electrolytic refining of copper. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನೋಡ್ ಮಡ್. ಇದು ಆನೋಡ್ ಮಡ್. ಇದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಆನೋಡ್. The impurities which is collected under anode is anode mud. So ಇದು anode mud, ಇದು cathode. ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. By writing the diagram you have to mention these two parts. Now let us move for 21st question. So let us answer the 21st question. Explain combustion reaction of carbon compounds with an example ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು with example. So let us answer for what is a combustion reaction. So a reaction in which burning of organic compounds in presence of
in presence of oxygen, of oxygen to give carbon dioxide, water vapor and large amount of energy is called combustion. What is combustion? Combustion is a reaction in which burning of organic compound in presence of oxygen to give carbon dioxide, water and large amount of energy. Now let us take one example for combustion. So in our house we are burning butane or methane. We are burning ಈಗ ಅನ್ಕೋಣ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So methane na burn ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It is a biogas. When methane is burnt in presence of oxygen, so methane will gives out carbon dioxide, water and it liberates energy in the form of heat and light. ನೋಡಿ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in presence of oxygen it gives out carbon dioxide, water. Along with carbon dioxide and water it gives heat and light as a source of energy. It gives out heat and light as a energy and this is called as combustion. So what is the question he has given? He told that what is meant by explain combustion reaction of organic compound with an example. So with an example explain madide. So combustion is with an example anta helidane. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it gives out carbon dioxide, water, heat and light. Okay. So ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ if it is incomplete combustion, if it is incomplete combustion, it gives out yellow sooty flame. So incomplete combustion ಆದರೆ yellow sooty flame ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. It gives out yellow that is sooty flame. So if it is complete combustion, so ಏನಾದ್ರು combustion complete ಆಗಿದ್ರೆ, if it is complete combustion it gives blue flame. That is combustion ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಂಬಷನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕಂಬಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 22nd ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ದ 22nd ಕ್ವಶನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ when copper oxide reacts with dilute hydrochloric acid. So now let us answer for this question. Why is metal oxide called a basic oxide? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, name the product obtained when copper oxide reacts with dilute hydrochloric acid. So let us answer these two questions. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, why is a metal oxide called a basic oxide? Because metal oxides are basic in nature. Because metal oxides are basic in nature. What is the nature of the metallic oxide? It is basic in nature. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? They are basic oxide because metal oxides are basic in nature when metal oxide reacts with
when metal oxide reacts with water, they form metal hydroxides. They form metal hydroxides, which is alkaline in nature. Which is alkaline in nature. For example, ತಗೊಂಡ್ರೆ, so magnesium reacts with air to form magnesium oxide, and this magnesium oxide, when reacts with water, it forms magnesium hydroxide. And this magnesium hydroxide, when we dip red litmus here, red litmus changes to blue litmus. So if red litmus changes to blue litmus, then magnesium hydroxide is basic in nature. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಲೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ magnesium, that is metal hydroxide, it is basic in nature, because red litmus changes to blue only when it is basic in nature. So ee reeti neevu test ಮಾಡಬೇಕು. So like this we can test the metal oxides are basic in nature. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, metal oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So let us answer for that question also. So let us write an equation when copper oxide. So copper oxide when reacts with dilute hydrochloric acid, so CuO plus 2HCl give rise to CuCl2 plus H2O. And this CuCl2 is there. It is green. So it is blue-green in color. It is blue-green copper chloride. Agar what is the name of the product? The name of the product is called as copper chloride and water is formed. So copper chloride na jotege water formation agutte. So what happens when copper oxide reacts with hydrochloric acid dilute? It forms copper chloride and water. So copper chloride is blue-green in color. So this is the answer for 22nd question. Now let us answer for 23rd question. So what is the 23rd question? So 23rd question is like this. What is substitution reaction? Among ethene, ethane and ethine, which is easily undergo substitution reaction and why anta kelidare. So substitution reaction andre eno? First question. Among ethene, ethane and ethane, which is easily undergo, ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ which undergo substitution reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. which easily undergo substitution reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So let us answer what is meant by substitution reaction. A reaction in which one atom get substituted with another atom in presence of sunlight is called substitution reaction. So let us write an example for substitution reaction, that is methane, that is which is a saturated hydrocarbon, reacts with chlorine in presence of that is sunlight to form CH3Cl plus HCl. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ನೋಡಿ CH4 ಇದ್ದಿದ್ದು CH3 ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್, ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಮಾಂಗ್ ethane, ethene and ethine, ethane undergoes substitution reaction. Ethane undergoes substitution reaction. Why ethane undergoes substitution reaction? Because ethane is a saturated, so reason ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. Because it has single bond, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, and they are stable. Since they are having single bond and they are stable, they undergo substitution reaction, but it will not undergo addition reaction. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ and they are stable. They are less reactive, or they are stable, or they are less reactive ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ they are having single bond. So this is the answer for 23rd question. Now let us move for 24th question. So what is 24th question? So 24th ಹೀಗಿದೆ. Draw a neat label diagram of the action of steam on a metal and write the reaction ಅಂತ ಇದೆ. So let us write down the diagram. Let us see which diagram we have to write for that one. So this is the diagram you have to write for that one. This is, here metal is there, action of steam on metal. ಇಲ್ಲಿ steam ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ that question. So the next 25th question is, here internal choice question is there. Explain the limitations of Mendel's periodic table, or explain the limitation of Newland law of octaves. So ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. So first limitation of Mendel's periodic table. Now let us make a list of limitations of Mendel's periodic table. So ಮೊದಲನೇ limitation ಗೆ ಬರೋಣ. That is, the first limitation is position of hydrogen is not clear. Position of hydrogen is not clear because hydrogen ನ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. Because hydrogen has similar property of lithium and sodium, and also ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಥರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಥರನೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟರು, ಬಟ್ he could not explain the reason. ಅವರಿಗೆ ರೀಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. he could not explain the reason. ಅವರು ರೀಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೇ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ anomalous pair of elements. ಸೊ ಇದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗರ್ ಏನು ಅನಾಮಲಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೆಪ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ and similar property elements are kept separately.
are kept separately. So this is the second limitation of Mendeleev's periodic table. Anomalous pair of elements. So dissimilar elements now ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರು similar elements are kept, similar element property are kept separately. And the last one is he cannot clearly mentioned isotopes. He could not clearly mention isotopes. For example, carbon C612, C613, C614. So carbon has 3 isotopes. For each, for more isotope ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. So for carbon itself, he has to give 3 position in his periodic table. Like this, so many elements are there. For each element, if you place 3 places, if you give 3 places for each element, then the periodic table will become long and more problems will be created. So key point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ he cannot clearly mention isotopes. ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ he has arranged the element in the increasing order of their atomic mass. ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 12, 13, 14 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಟೇಬಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. Now let us write the limitation of Newlands. So Newlands the limitation ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ is law. First one is law. Newland law is law is applicable. Law is applicable only. Its law is applicable only up to calcium. So calcium ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಮೆರಿಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗನ ತನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಮೆರಿಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ boron and aluminum which is not similar. So this is the third disadvantage of Newland's law of octaves. The first is law is applicable only up to calcium. Second, no space left for new discovering elements. Third one, he arranged some elements with boron and aluminum which is not similar in property. So these are the 3 limitations or demerits of Newland law of octaves. Now let us go for 26th question and of 26th question of chemistry. So 26th question, explain the formation of ionic compound sodium chloride with the help of electron dot structure. So ಇದನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ alloys? Give 2 examples with their composition and mention their uses ಅಂತ ಇದೆ. So let us answer both of them. So now let us explain the formation of sodium chloride by electron dot structure. Let us write the step number 1. Step number 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು metal loses electrons. So metal will loses electrons is the first step. So which is the metal here we have taken? Sodium. Sodium atomic number is 11. So electronic configuration KLMN 2
8 1. So sodium, that is 2 comma 8 comma 1, sodium atom, by losing one electron it will become sodium ion. 2 comma 8, it releases or it donates one electron. Sodium atom, by donating one electron it will become sodium ion. This is the first step, that is metal loses electrons. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಮುಂದೆ ಮೆಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೇನ್ಸ್ electrons. So chlorine atomic number is given as 17. KLMN. If you distribute in a shell, 2 comma 8 comma 7. Chlorine atom having electronic configuration 2 comma 8 comma 7. By gaining one electron, it will become Cl 2 comma 8 comma 8. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ? ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ sodium chloride ionic compound. Formation of sodium chloride. So let us write how the sodium chloride is formed by using electron dot structure. Sodium having one electron and chlorine. So by transferring one electron, by losing one electron, sodium atom will become sodium ion. By gaining one electron, chlorine atom will become chloride ion. So it forms NaCl. So this is the formation of sodium chloride, which is a ionic compound. Now let us answer for the next question, that is B. In the B he asked what is an alloy. So alloy andre eno? A homogeneous mixture of metal with metal or with non-metal is called alloy. What is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture of metal with metal or with non-metal. So ಎರಡು example ಕೇಳಿದಾನೆ. So let us write example number 1. So example number 1 ನಲ್ಲಿ I will take brass. So brass is an alloy of copper. So copper plus zinc will gives us brass. Then what is the uses of brass? Making utensils. In making electrical parts. In making electrical parts. This is the use of brass. That is first alloy I have taken it as brass. Its composition is copper and zinc, and it is used in making utensils, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, and also in making electrical parts. Then let us see one more alloy. The name of the second alloy I will take it as solder. So solder is an alloy of lead and tin. So solder na composition lead and tin. ಹಾಗಾದ್ರೆ uses of solder ಗೆ ಬಂದ್ರೆ to weld electrical wires, or to join the electrical wires. So this is the use of solder. Solder is an alloy. It is an alloy of lead and tin. Composition is lead and tin. It is used to weld electrical wires. So these are the uses of alloy. So and with their composition. So this is about chemistry part.
So chemistry part we have successfully completed all the questions. So in the next video we are going to solve, we have to answer part C biology of science practice paper number 3. So thank you for watching my YouTube channel. Those who have subscribed, please watch my videos. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Watch the videos, like the videos and share the videos. Please encourage my videos. If you encourage, I will post more and more videos, so that by this you can get more and more. You can benefit from this one. So thank you very much.